네, 5시 10분입니다. 이제 슬슬 들어와 주시고요. We'll begin shortly. Yeah, welcome back. So, we've sent 6, 7 questions yesterday or today morning. So we'll start with the question from An Eun-ho. I will first read that question in Korean and then summarize it in English. 그래서 줌으로 미리 구글로 미리 보내주신 질문들입니다. 안은호 선생님께서 먼저 그 3가지 질문을 해주셨는데, 그 첫 번째, 푸코의 저작과 사변적 실제론을 접목한 구체적인 계기가 있을까요? 라는 질문이었고, 두 번째는 통치 구조나 생명과 관련된 푸코의 사유를 객체지향 존재론과 연결하기 위해 사물에 대한 새로운 인지 방식이 필요하다고 생각하는데, 여기에 접근하기 위한 관점을 어떻게 가져야 할까요? 그리고 세 번째, 프랑스 현대 철학에 대한 동시대적 전용법은 사회하기 위한 접근법 같은 것이 있을까요? Yeah, so the first question was, did you have a specific moment that made you write a book dealing with Foucault and speculative realism? Yeah, and I will read the 2 other questions. To make it work with triple O, would any sort of conversion or reorientation be needed for Foucault's concept? For instance, how objects, material is understood and governments of life? Where should one begin if someone wants to go back to modern uh, French philosophy to better understand contemporary French thought? Yeah, these were the questions. Yeah, thank you for the question. In fact, it's several questions and quite different questions. Yeah. Well, start with the first one. Specific moment. I guess the idea to write a book on the government of things, engaging with the new materialisms, came up when I gave a seminar on new materialisms, and I realized how much interest there was, especially with the students, but also younger researchers in new materialist thought. And I thought I need to dig deeper into the different variants of new materialisms. And given my my long-standing interest in Foucault's work, is there anything, because there was from the start, there was a critique, Foucault is just discourse, is engaging with discourses, and there doesn't seem to be a link to the issues new materials were raising. I tried to give flesh to this idea of a government of things and try to see if there's any common ground between the issues new materials raise, so the critique of anthropocentrism, the interest in a dynamic idea of materiality, and I tried to explore this common ground. And so the first, well, the inspiring moment, more or less, was this teaching experience, when I saw that, especially in younger people, there was a huge interest in new materialisms. And so I thought and I could sense that there was something interesting in it that challenges, let's say, traditional sociological or social theory. And so this was the moment where I thought, okay, I need to engage with this, and I would like to write a book on exploring similarities, or if this is possible to negotiate and to bring in these ideas within the longer line of engagement with Foucault and his understanding of governmentality. 네, 세미나 수업을 하시다가 이 관심을 가지게 됐는데, 일단 신유물론과 관련된 세미나 수업을 하셨는데 어떤 걸 느끼셨냐면, 학생들뿐만 아니라 젊은 연구자들이 굉장히 여기 관심을 많이 가지고 있다라는 걸 느끼셨고, 그래서 더 깊이 파보자, 다른 버전들의 신유물론들을 깊이 파고자라고 이제 공부를 그 세미나를
하시다가 푸코에 대한 오랜 관심을 가지고 있으셨고, 이제 그 신유물론 들이 푸코를 주로 담론에만 관심을 가지고 있고, 인간 중심주의적이다 이런 비판들이 많았는데, 관계라든지 그리고 오늘 강의에서도 있었던 그 통치 개념 같은 것들을 어떻게 푸코에서 다시 부각시킬 수 있을까? 다시 얘기할 수 있을까? 그래서 그 신유물론자들의 비판이 타당한지 검토해보고 그 푸코와 신유물론자들 사이에 공통 지점은 없을까? 그리고 뭔가 그 협상할 여지가 없을까? 그래서 전통적인 사회와 그 이론의 비판도 될 수 있는 그런 지점들을 찾아보고 싶으셨다고 하십니다. 네. 어, I go on with the second question. yes, please. Okay. Well, the second question is more difficult be for me to answer because I don't see, for those who already have written the book, the most critical account I provide on is the one on object-oriented ontology, because I don't really see. Um, I'm not convinced by this idea of closeness of isolated object, and I see more parallels or common ground with those variants of new materialism that are rather inspired by relational accounts, like vital materialism or agential realism. So I'm very skeptical about the claims object-oriented ontology makes. Apart from this is where I think this is what I think is an important move, of course, is this critique of anthropocentrism and an inquiry into the specific of objects in general, taking them seriously. But apart from that, the whole idea of objects as just given entities isolated per se, this remains for me completely unconvincing. I 음, think that we need to start from relational accounts, and this is where I see the common ground between other variants of new materialism and Foucault's work on government. So I don't see the conversion here. I just see a lot of disagreement and 음, different epistemological and ontological accounts. 네. 그래서 일단 객체지향 존재론에서 설명하는 닫혀 있고 폐쇄되어 있고 그리고 독립된 완전히 분리되어 있는 객체 또는 대상 개념이 다른 신유물론 다른 저자들에 비해서 조금 덜 설득을 당하셨다니까 더 유용하지 않다라고 보시고 그리고 어, 관계적인 유물론 그리고 생기론적 유물론 아니면 행위자 실제론 등이 조금 더 푸코와 공통 지평을 찾아보기에 공통 근거를 찾기에 더 적당한 이론이라고 생각을 하셔서 다른 이론들을 주로 살폈다. 그래서 어, 객체지향 유물론과 객체지향 존재론과 푸코를 같이 이해하기 위해서 어떤 푸코를 변형하거나 컨버전 같은 게 필요하지는 않으신 것 같다라고 말씀해 주셨습니다. 네. And the third question was about The, yeah. the third, yes, the third question. I think I'm not really, I don't have the expertise to answer the question because it really relates on contemporary philosophy, contemporary French thought. I can't really tell because my interest is not in philosophy as such, but more how do certain philosophical ideas inform how we conceive of societal between society and nature,
and I'm not familiar with contemporary French thought. So yeah, I think something is lost in the translation. I think that oh, the one the question is about so Foucault died in 1984. So yeah, there's a little time gap between Foucault and contemporary writers yeah, such yeah, as Deleuze and new materialist who uses Deleuze and those yeah, yeah, thinkers yeah, and so the question the nuance behind the question sounds like how did you manage those gap or those time gap or the move from post-structuralism and to new materialism. So was that yeah. time gap a problem, or I think that's more like It's like yeah, the question. it's not a time gap for me because the thing with the general with the general intention of the book is to not to say, okay, this is outdated or this is Mm, mm, 40, 50 years old, but mm, rather to re-articulate elements in Foucault's work that are still useful for us mm, today mm, to understand mm. contemporary societies Yes, yes. or forms of politics. And Mm, I think notions like governmentality, environmentality, the mm, dispositive, they are still useful conceptual tools. mm, 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 And if you look at new materialist thought, mm, it's really they take it's Derrida, it's mm, mm, Deleuze. mm, They mm, mm, take up these thinkers that have written their books, I don't know, 50 years ago, mm. and it's still a form of appropriation, of revisiting important French thinkers that obviously are still inspiring Mm, mm. for new materialist thought today. Yeah, yeah. Even if they might say, okay, they stick to humanists, to humanism or anthropocentric modes of thought, but still there are elements that seem to be relevant for Mm, something that is a self-declared rupture with this world, with something completely new, the new materialism. mm, mm, mm. So it is not fair to criticize as a anthropon that their thought is anthropocentric because It's their language because they are close to linguistic turn. Is it Now, I the mean point the point is you can of course always say Foucault is this relates to question 4. okay, Foucault is okay. a Uh, uh, is anthropocentric, mm, 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 mm. but this is a boring statement. That's not the Okay. interesting point. The interesting point is, are there any elements in Foucault's work that could be read against himself Mm, and mm, mm, mm. beyond himself, Okay, and could okay, be used to inform our present, to understand what's going on today, and that's okay. the I more see. interesting point. And this is what I try to do in the book. Okay, then we'll go back to that. 그 질문이 그 첫 번째 질문이 그 그러니까 위에 있으니까 보시면 되죠. 현대 철학의 동시대적 전용법 혹은 사유학의 접근법 같은 것이 있을까요? 라고 하셨는데 그 현대 철학과 동시대적 철학을 현대 철학을 모던 뭐 이렇게 번역을 해서 보내드렸거든요. 그래서 아마 철학에 대해서 전문성이 없으시기 때문에 이 질문 어떻게 답해야 될지 모르시겠다라고 하셔서 제가 조금 질문을 다시 바꿔서 드린 게 뭐냐면 어, 어떻게 그 지난 시대가 한 몇십 년 전의 철학과 지금 활동하고 있는 신유물론 저자들을 같이 다룰 수 있느냐, 그런 접근법이 무엇이냐, 이런 질문으로 바꿔서 드렸고, 거기에 대한 답해 주신 것들이 통치성 개념, 장치 개념, 이런 것들이 그 지금 우리의 동시대적 사회를 이해하는데 여전히 매우 유용할 수 있고, 그것이 단순히 그 유행에 지나쳤다 아니면 오래됐다라고 하기보다는 어떻게 하면은 그 푸코나 데리다나 들레즈나 여기에 있는 그 요소들을 다시 활용할 것인지 다시 음, 분명하게 말할 것인지 다시 그
리아티큘레이션, 그러니까 다시 분절할 것인지, 그런, 그래서 어떻게, 그리고 실제로 그 신유물론 저자들도 이들에게서 많이 영향을 받고 그들에게 그 영감을 줬고, 그들이 그 4, 50년 전에 그 텍스트들에서 많은 것들을 전유하고 있으니까 여전히 유용하다라고 말씀하셨고, 그 푸코와 그 인간중심주의는 뒤에 또 질문이 나올 테니까 그때 또 다뤄보도록 하겠습니다. Okay, that was a interesting question and long answer. So to the second one, uh, 그 한국어로 그 채팅에 보내주실 텐데요. 일단 그 간단하게만 말씀드리면은 그 김영옥 선생님의 질문입니다. 포코의 통치성과 기술 사물 제도 간 네트워크의 관계가 궁금합니다. 그리고 포코의 통치성 연구에서든 사물과 기술 인간 네트워크의 통치성 연구에서는 젠더 관점 어떻게 고려되고 있나요? 라는 질문이고, so the second question is I'm curious about the relationship between Foucault's concept of governmentality and the network of technology objects and institutions. Let's go through this one first before the Mhm. gender-oriented one. Okay. Okay. Um, I hope I I mean, the lecture was very dense in the argument, but I hope that it's now a bit clearer what the government of things mean. I mean, for me, it was or the idea behind is that Foucault's original idea of governmentality, really focused on the government of human beings, a government of disciplining of individuals, regulation of the population, and it was the focus was on forms of knowledge, political rationalities, forms of subjectivation. But I think that with this idea of a government of things and certain concepts that I try to mobilize in the book, like technology, the dispositif, the milieu, or a mode of government like environmentality, it is possible to go beyond a form of government that is, in a way, directed at human beings by focusing on the larger idea of a milieu in which this form of government takes place and how it mobilizes certain elements in the milieu. So the government of things then means how in a way, individuals and population are not directly targeted, not directly governed, but more indirectly by changing environmental conditions in which these actions take place. And this is how forms of non-human agency, like technologies, or the way certain spaces are constructed and modified, comes into the picture. No? And so this is where see an extension of the original idea of government and a revision of this concept of government, because it's more, the focus is not exclusively on human being as such, but rather the heterogeneous assemblages between humans and non-humans that that in the end, and the regulation and the forms, they are shaped, then have effects for governing humans. That, but this is in the end part of a more comprehensive picture that I hope this concept of the government of things provide. So extension of the original idea of governmentality in Foucault's work, but also a revision of this concept. Okay. Thank you. 일단 네, 푸코의 개념은 통치, 그리고 어, 규제, 그리고 뭐죠 이 개념? 디시플린, 갑자기 생각이 안 나네요. 처벌, 이런 개념들에 주로 집중을 하는데, 네, 훈육, 처벌, 이런 개념에 집중을 하는데, 근데 결국에는 어떤 그 지식의 형태를 산출하는 거, 그래서 정치적인
언어라든지 그리고 그 주체화에 대한 그리고 그 정체의 그 형식에 대한 그런 지식들을 산출하는 데 주로 푸코가 집중을 하는데, 그걸 이제 어떻게 그걸 활용해서 어떻게 동원해서 거기에 나온 개념들을 확장할지에 관심을 두고, 아까 말씀하신 장치 개념이라든지 아니면 기술 개념, 그리고 환경, 밀리어, 주변 우리를 감싸고 있는 그 개념들을 활용을 해서 그 애초에 통치 개념을 더욱 그것 너머로 넘어가 보려고 시도하신 게 오늘 그, 네, 규율이죠. 오늘 강의, 오늘 그 굉장히 빡빡했고 그 굉장히 뭐였죠? 내용이 많이 들어있는 그 강의를 통해서 조금 더 어, 잘 드러났으면 하는 부분이라고 하셨습니다. 그리고 그 어쨌든 조금 더 자세히 설명해 주신 부분은 그 사물의 통치라는 것이 그 주변을 둘러싸고 있는 이 환경과 어떻게 관련을 맺느냐. 그래서 어떤 형식의 정체를 생각할 수 있느냐. 그때 직접적으로가 아니라 간접적으로, 그러니까 indirectly targeted라고 하셨으니까 간접적으로 영향을 미칠 수 있고, 그때 어떤 새로운 어떤 그 공간이 생겨날 수 있다라고 하셨는데, 그 공간에서 우리는 그 이전에 그 인간 중심적인 관점이라고 비판받았던 그거에 집중하기보다는 오히려 조금 더 이질적이고 조금 더 이질적인 교집, 그러니까 그 인간과 비인간 행위자들, 인간과 비인간 행위성들을, 이런 그 이질적인 교집들을 포함하고, 그리고 그 규율이나 규제, 훈육 같은 것들을 끝낼 수 있는, 그래서 다시금 인간의 그 통치에 영향을 줄 수 있도록 애초에 통치성 개념을 확장하고 수정하는 것이 목표였습니다. 네. Okay, and the second question was, is gender-oriented approach still important Mm. in Foucault scholarship, especially discussing governmentality of the government's network of object technology and humans? 그러니까 네, 그 Yeah. 젠더 관점에 대한 질문입니다. Well, obviously the answer is yes, it is. I mean, I think Judith Butler's intervention at the beginning of the 1990s was one of the most important steps in feminist theory and gender studies, and of course her work was very much informed by Foucault in a certain interpretation of Foucault. And I also think more related to this idea of a government of things, what I really found productive in at least some strands of new materialist thought, is this idea that you cannot disentangle ontological, epistemological, ethical, and political questions. And I think this is something that, of course, is very important also for Donna Haraway's work. So I see there is a strand of new materialism that is very much influenced by contemporary feminist thought. And I see a lot of similarities between certain ideas Donna Haraway advances, also her interest in feminist STS and how she further develops feminist STS, and what I was presenting in terms of the government of things. And just to give you an example, at the moment, I'm still engaged in a larger project on cryopreservation practices. And one of the main areas of research is, of course, reproductive technologies and egg freezing. And it's very clear, if you take egg freezing as a certain technology, I think this idea of a government of things really gets substance, because what you see is that egg freezing allows a certain form of temporal politics, a certain politics of suspension that allows to extend fertility, that creates a new pathological state, which would be anticipated infertility. So the idea is not to treat actual infertility in the present,
but a future infertility that has to be taken care of in the present. So what you can you say that again? So uh, so yeah, egg freezing is not yeah. about treating an actual wish to become pregnant Mm-hmm, and a problem to become pregnant mm-hmm, in the mm-hmm, present. mm-hmm. It is about taking care that there might be a future problem, a Ah, future yeah. infertility. Okay. Ah, So future. it's about anticipation. And Mm-hmm. it's about a certain responsibility that is attributed to women to take care of this. And it's, of course, connected that. So, do you have the medicalization on the one hand? It's a medical new pathology. Future New pathology. infertility Yeah. comes up, Got has to it. be Yeah. taken care of. They have Understood. Yeah. medical expertise to treat this. Mm, And it is, of course, also aligned to a neoliberal understanding of mm-hmm. prudence and foresight and an Mm-hmm. individualization of Mm, certain societal problems, because you can also align professional life that makes it more easy to get mm, to be a parent in contemporary mm, societies. mm. But so it becomes an individual issue that is addressed to women. So Okay. just to give you an idea, that I think that this idea of a government of things Mm, and attention for technologies and mm, how they shape certain concepts of time, of mm, aging, of fertility, and this is very important to take into account for gender-oriented research. mm, Yeah. mm, mm. Okay, very interesting. Yeah. Uh, and I also have experience. 당연히 그 젠더 그에 초점을 두는 관점이 굉장히 중요한데 다들 잘 아시다시피 주디스 버틀러의 1999년 90년대 나온 90년대로부터 시작한 그 작업들이 굉장히 중요한 영역이었고 굉장히 중요한 단계들을 제공했고 그리고 버틀러는 푸코에게 많은 영향을 푸코의 어떤 특정한 해석에 많은 영향을 받기도 했고 그리고 그 도나 해러웨이의 작업도 그 굉장히 많은 유사점들 그리고 현대 그 동시대 그 페미니즘이 이 관련된 연구들에서 어떻게 우리가 정치를 이해할지, 우리가 지식 형성, 그러니까 인식론을 어떻게 다시 이해할지, 존재론을 어떻게 다시 이해할지, 그 문제들을 풀어내는데, 젠더 관점이, 그리고 푸코와 관련된 이 관점이 굉장히 유용한데, 특히 기술 사회, 아니죠. 과학기술학, STS와 관련된 예를 하나 들어보시면, 어, 그, 뭐죠? 그 냉동 보존, 크리오 프리저베이션, 그러니까 난자를 냉동시켜서 나중에 시험관 아기를 만들 수 있도록 얼려놓는 이 기술이 등장한 건 기술이 등장해서 뭐가 바뀌었는지 생각해 보면 어떤 그 현재의 문제뿐만이 아니라 미래에 예상되는 그 난임이라는 상황을 현재로 가지고 와서 어떤 대처를 할 수 있게 만드는 기술인데 그로 인해서 우리가 시간에 대해서 또 나이듦에 대해서 또 난임이나 또 생산성 그리고 시간의 흐름이란 그런 것에 대해서 좀 새롭게 생각할 수 있는 그러니까 재생산에 대해서 좀 다르게 생각할 수 있게 만들었는데 또 다른 한편으로는 어, 이걸 질병화 또는 의료화하는 거기도 하고, 그러니까 그 아이를 낳는 것을 이 기술을 통해서 의료화하는 거기도 하고, 그리고 또 신자유주의적 관점에서 어떻게 그 직업을 계속 가지고 일을 하는 것과 이 기술을 가지고 어떻게 거기에 활용을 할까, 거기에 좀 관련된 여러 것들이 이제 어, 중요하다. 그래서 사물의 통치라는 개념이 관심을 가지고 이제 들어보는 것은 어떻게 기술이 우리의 시간 개념, 나이듦과 이런 어, 그 뭐였죠? 재생산, 난임 이런 문제들을 새롭게 보느냐, 그러니까 우리의 삶을 어떻게 새롭게 인식하게 하느냐 이런 네 말씀이셨습니다.
Yep. We'll go very quickly to the next question. Yeah. Levi Uh, Bryant criticized Foucault as being discourse focused mhm. and thinking his thinking does not come close to materialism, but also Yeah. he Bryant also criticized Foucault for uh, not breaking away from anthropocentrism. So what do you talk about? Do you disagree with this view? If then, Yes, I do. uh, yes. what Surprisingly. what did he miss, and what and how Yeah. Foucault's idea with yeah Well, just Well, this is pretty much what I refer to in the talk mhm, mhm, because it resembles Karen critique. mm, It's one of the points she raises, and what I try to show is that uh, it might be possible to argue, okay, Foucault is guilty of discoursism or anthropocentrism, but this is, I guess, a rather boring statement because it closes the debate. You know, you just make a statement, and this means you don't have to take care of Foucault's thinking because he is guilty of a form of reductionism or mm, he missed out something. But the interesting thing is, are there elements in Foucault's thinking, even if you might say, okay, he is still anthropocentrist or humanist or discoursist or whatever you might call it, are there elements that can be taken up and might inform our contemporary theoretical and political debates, you know? And I think that there are, and I think the concept of a government of things is such a concept. It need to be fleshed out, and I try to make a proposal by linking it to this idea of the dispositif, of technology and the milieu, and arguing that by mobilizing, for example, this idea of the dispositif or engaging with a form of government Foucault calls environmentality, it is possible to go to effectively to address materialist issues, and even more than you materialists do, you know. So going back to Foucault allows me to address certain shortcomings of Brian's work, you know. So that's and I always think that the challenge of theoretical engagement is not to come up with statements that close the debate, but to really scientific exchange and productive scientific exchange mm, mm, means to open it up and to reassemble ideas, things, give them, revisit them, give them new meanings. mm, mm. And in this sense, I think Foucault has a lot to say to understand what's presently going on. Okay, okay, thank you. 오늘 강의에서 오늘 강의가 집중한 것도 그 같은 문제입니다. 그 아까 강의에서 버라드의 비판에 대해서 응답을 하신 것과 이제 그 브라이언트의 비판이 비슷한 비판이기 때문에 푸코에 대해서 푸코에게서 인간 중심적이고 그 담론이 강조되고 그런 점이 물론 있긴 한데 푸코가 인간 중심주의자다라고 하고 그냥 그 논의를 끝내버리고 우리에게 필요 없는 사람이다라고 이제 치워버리는 거는 좀 뭐라 그러죠? 흥미롭지 않은 그런 어, 태도고 오히려 푸코에게 있는 어떤 다른 요소들, 그러니까 인간 중심주의로 해석될 만한 그런 것 인간 중심주의로 해석될 만한 요소가 없다라고 부정하는 것이 아니라 그게 맞을지 몰라도 오늘날 우리가 직면하고 있는 정치적인 문제들, 이론적인 그 토론들에서 가져다가 쓸 수 있는 것들이 뭐가 있나, 유용한 것들이 뭐가 있나라고 다시 들여다보면 사물의 통치 같은 개념이 있을 수 있는데, 물론 새롭게 좀 작업을 해야 하지만 기술 그리고 밀리어, 우리 환경, 장치 이런 개념들을 가지고 우리가 통치성, 환경성 이런 개념들을 새롭게 이제 뽑아낼 수 있고 거기서 어떤 굉장히 신유물론자들이 말하는 것보다도 오히려 더 유물론적인 그리고 더 효과적으로 그들이 다루고 있는 것과
거의 같은 문제를 다룰 수 있고 그 단점들을 오히려 보완할 수 있고 그런 장점들이 있다. 그래서 과학적인 어떤 학문적인 그 교환, 학문적인 그 해석에 있어서 이건 우리에게 필요 없어, 불필요해라고 그냥 닫아버리는 게 아니라 새로운 그 가능성들을 찾기 위해서 열어젖히는 태도, 개방적인 태도가 중요하다. 그래서 새로운 의미를 부여하고 다시 방문해보고 다시 읽어보고 이러면 좋겠다라고 말씀해 주셨습니다. 네, 오케이. Very good. two Uh, three more questions that we sent earlier. How would yes. you respond if one argues that relational theory tends to flatten all beings ontologically? Do you see OOO Uh, can criticize or overcome such view, or can it be another way, another debate that can that can be developed theoretically or politically or ethically. So do you see any political or ethical potential? I don't think it's limited to but new materialism in general that this person is asking yes. when he or she is referring to but yeah, I think Yeah. you But got the idea. as I already made clear, I don't see a lot of common ground Mm, between this idea of government of things and object-oriented ontology. And I think we can't just assume that their object is such, you mm, know. I think objects, and there I would, of course, share the relational strand of new materialisms, that its objects only emerge in in configurations, you know. It's not that they are just there, you know. mm, It's not a secondary thing that they engage in relations. It's a primary thing. The very engagement, the very emergence of objects is a relational issue. mm, And so to this, I mean, this is, I think, a standard reproach by object-oriented ontology towards relational theories to flatten all things ontologically. I don't see that, because the first point is what I referred to in the lecture, this assumption of non-tology, that there is nothing given. You know, you can't just start from objects. You know, you start with nothing, and then the question is how something comes up, emerges, and so you have to think about the dynamics and the processuality that brings things into being. And this does not mean that this everything is flattened and everything has equal powers. The point is, you need at the start, you need this idea of flattening or equality, but then you seek to understand how it comes that there is something like inequality, that there is something that where you can observe a dynamics of power that privileges some objects, some networks, and not others, you know. But this is something that has to be explained in terms of the relationality itself as an outcome of certain configurations of a very particular dynamics. So it does not mean to flatten all beings ontologically. This is just the starting point. mm, But from the starting point, you seek to reconstruct how, given this equality, how this flat ontology, you can see that it's not flat, you know, that there is a certain dynamic, certain powers that mm, materialize, that shape, that give shape to certain infrastructures, networks, and so on and so on. mm, So I think relationality is inescapable, and you have to account for what I called in the lecture the performative and the processual and the practical mm, ontology. And it's not something given, it's something that comes up, something that emerges in the process. And in this process,
certain things are unequally distributed. And this is not flat at all, you know, it's just, as I said, it's where you begin, but not where you end. 오케이. 일단 아까도 언급하신 것처럼 그 객체지향 존재론과 선생님의 분석 사이에는 공통 공통 지평이 별로 없는 것 같다라고 하시면서 객체지향 존재론이 말하는 것처럼 객체들이 그것 자체로 있다라고 하기보다는 그게 객체들이 어떤 관계적인 구성 안에 관계적인 형성 사이에 형성 안에 이미 들어 있다. 그래서 어, 관계성을 강조하는 것이 어, 그 지나치게 뭐죠? 모든 존재를 납작하게 만든다는 비판에 동의할 수가 없다라고 말씀하십니다. 조금 더 설명을 하신 부분은 이제 그 오늘 강의 앞에 있었던 아, 그 non 단어를 쓰셨잖아요. 그러니까 그 모든 것들을 그러니까 아무것도 주어진 것이 없고 어떤 존재론에 반대하고 그런 시작이 좋을 수도 있는데 사실은 그런 것을 강조할 때 다이내믹스 그러니까 역동성이나 어떤 과정성 또는 실천성, 수행성 같은 것들을 잘 포착하지 못할 수 있다. 그래서 정말 강조하고 싶은 것은 어떤 어, 그런 주어진 것이 없고 모든 것이 모든 역동성까지 축소시키는 것이 아니라 관계성을 통해서 어떤 힘이, 그러니까 사회 안에서 그리고 어떤 네트워크 안에서 어떤 힘이 특권을 가지는지 그리고 그, 그 특권은 어떤 종류의 구성의 결과인지를 밝히는 것. 그리고 이거는 이제 시작에 불과하다. 그 시작에 불과하다라는 것은 이제 이를 통해서 새로운 뭐였죠? 네, 새로운 네트워크 이론들과 새로운 통치성들을 밝혀내고 그리고 밝혀내는 것들 그 작업에 대한 시작에 불과하다. 그래서 관계성은 탈출할 수 없는 관계성은 정말 중요한 개념이고 수행성 그리고 실천 이런 것들을 통해서 어떻게 그 관계성이 과정 속에서 드러나는지를 착을 하는 것이 중요하다. 이렇게 얘기를 해주셨습니다. 오케이. Uh, the next question is about The next question, I'm not sure. is Oh, actually similar to the one you yeah, already answered what we yeah, I discussed in think the so. lecture. So let's go to the next one. 추병곤 선생님 질문인데요. could you explain the concept of governmentality of things or government of things in simple terms and how it relates to the new materialism or how it criticizes new materialism, the objective of things and objective things? It's similar, but Mhm, yeah, I think mhm, how would you mhm. summarize all that in one term? Is it relationality? or Well, it relates a bit to also one point I already answered. When I call it extension and the revision of the original concept of mm, government by Foucault, you know. So it takes into account not just what Foucault calls this forms of knowledge or modes of subjectivation, but also modes of objectivation. How come objects into being, and how are they related to forms of subjectivation, forms of knowledge, you know? This is what I call this extension and revision of the original Foucauldian concept of governmentality, and it relates. How does it relate to new materialisms? I think that this idea takes up the concept of materiality that conceives not just matter as something stable, but something that is dynamic, something processual.
it also takes up an inspiration that characterizes some strands of new materialist thought, namely that you cannot disentangle ontological from epistemological, ethical, and political concerns. But the idea of government of things more explicitly takes into account the political dimension, which is either absent in many parts of new materials thought, or seems to be underdeveloped. So there's often a promise of a more democratic politics that goes along with, for example, the idea of vibrant matter. But as I try to argue in the book, it's often a very naive conception that more sensibility for the vibrancy of matter will automatically translate into a political transformation. And I think this idea of a government of things is more aware of how the vibrancy of matter is already mobilized in certain contemporary political strategies. And notions like environmentality help to understand that it's no longer the case that matter is just suppressed, regarded as passive, but it's very much mobilized in neoliberal strategies. So I think in that sense, Foucault's, or the proposition I make with updating, revising, new assembling this concept of a government of things is more readily prepared to address contemporary political issues than many strands of new materials thought. 네, 아까도 말씀하신 것처럼 그 포코의 통치의 개념을 더 연장하고 확장하고 수정하고 또 업데이트하는 그런 과정인데, 포코가 관심 가졌던 건 그 지식의 형식들, 그리고 예속화의 양태들, 그러니까 또 주체화 또는 예속화 같은 단어죠. subjectification, 그리고 대상화 또는 사물화, objectification의 양태들, 거기에 대해서 그걸 가지고 와서 이제 신유물론자들이 얘기하는, 그러니까 대상이 단순히 사물들이 단순히 그 스테이블하고, 그러니까 그 안정적이고 그런 것이 아니라 과정 안에 있고 그 다이내믹하다라는 그런 생각으로 이제 영감을 가지고 와서 얘기를 하되, 그러니까 그 접목을 하되, 단 신유물론자들이 충분히 강조하지 않는 정치적인 차원을 더욱더 강조하는 것이 그 사물의 통치라는 개념으로 하고자 하는 말이다. 대부분, 그러니까 많은 그 신유물론자들이 그 새로운 이런 철학적인 그 사유로 더욱더 민주주의적이고 더욱더 정치적인 어, 더욱더 평등을 강조하는 그런 그 이론이 될 거라고, 그런 어떤 약속은 하는데, 사실 그런 약속이 잘 지켜지지가 않고 상당히 자주 좀 나이브한, 상당히 순박한, 그러니까 순진한 순진하게 결론으로 그냥 바로 직행해버리는 것에 대해서 비판적인 생각을 가지시게 됐다가, 단순히 그러니까 생기를 가진 대상들, 사물이 생기를 가졌다라고 거기에 대한 어떤 새로운 감수성을 가지는 걸 통해서 갑자기 정치적인 문제들이 해결되는 것은 아니기 때문에, 오히려 거기에는 어떤 음, 새로운 접근이 필요한데, 그 접근 중에 하나는 이 사물의 통치를 통해서 알 수 있는 접근 중에 하나는 신자유주의가, 예를 들어 이미 그 신자유주의적인 정치를 지속하기 위해 그 신유물론에서 얘기하던 그런 그 사물에 대한 접근을 이미 동원하고 있었다, 이미 활용하고 있었다라는 것을 이제 이런
그 선생님의 그 사물의 통치라는 개념으로 볼 수 있고, 또 어, 네, 신자유주의의 그 전략을 이걸로 할 수 있다. 하여튼 이런 식으로, 네, 새롭게 하고 확장하는 것이다. 네, 말씀해 주셨습니다. And I think you've answered the last question, the one about environmentality already. Or would you shortly answer that? What led what made you to focus on Foucault's concept of environmentality? Uh, is that yeah. Um, it is a way of, I mean, there is the concept introduced by Foucault in the lectures on governmentality, and it's only very, I mean, it's introduced and very briefly described. But the interesting point in his description is how he tries to capture a new form of neoliberal government that actually focuses on configuring the environment of human action. So not directly targeting human actors, but rather focusing on the conditions, the environments of action. And this may be extended, or can be taken up to how are certain spaces configured, how are technical infrastructures installed that modify and shape how we relate, how we act. You might think of, I don't know, internet structures, artificial intelligence in terms of technical, or my example of egg freezing, for example. But there are many different technological infrastructures, but you can also sense a modification in how we relate to natural ecologies. So the idea here, and this is what I try to spell out in the last chapter of the book, how, for example, the resilience discourse, or what Jamie Lorimer called probiotic ecologies, no longer try to work against nature, but rather with nature, mobilizing certain elements. And this does not signal, as in some of these new materials account, okay, there's a new more sustainable or greener understanding, or a more democratic, or an overcome of capitalist relations. It might just mean a different form of, let's say, capitalist exploitation of natural environments, or it might mean to intensify certain forms of exploitation. It's not necessarily means to break with an instrumentalization of nature, or that this is what I try to achieve, and why I think this concept of environmentality is very useful in understanding how much we are embedded in technological or natural cultural associations. And a notion like environmentality sheds light how this is used in political practices, and how this changes and informs a different form of politics, and that might be called environmentality. 네, 어, 네, 그 환경 개념에 대해서 질문 주셨고요. 그 어떻게 이 개념에 집중을 하게 되셨냐라는 질문이신데, 앞에 언급한 것처럼 신자유주의적인 신자유주의가 만들어내고 있는 어떤 환경, 그러니까 새롭게 구성되고 있는 그 환경이 인간의 행동에, 인간의 삶에 어떤 영향을 주는지를 부터 출발을 해서, 어떻게 우리의 어떤 공간이, 특정한 공간이 또는 특정한 화포 구조가, 인프라스트럭처가 우리의 행동을, 우리가 살아가는 방식을 만들어내는지,
형성하는지를 상상해 보면 이것이 어떻게 연결이 되어 있는지 알 수 있다. 그래서 어 인터넷을 비롯해서 AI나 새롭게 등장하는 그 다른 기술들이나 아니면 앞에서 예를 들었던 그 난자를 얼리는 난자 냉동술 등등은 많은 방식으로 그 인간의 삶을 변형시키고 그러고 있는데, 이것과 관련해서는 마지막 장에 8 장의 환경성 현 시대의 정치 지형도를 제작하기, 거기서 이제 언급하는 것처럼 신유물론이나 많은 그 객체지향 존재론이나 여기서 그 대상에게 더 많은 어떤 대상을 새롭게 보고, 그러니까 단순히 수동적인 대상이 아니라 능동성을 부여하고 하는 것이 다 좋기는 한데, 근데 그 결과로서 새로운 방식의 착취를 더욱 강화하지는 않을지, 그러니까 더 중요한 건 자연의 환경의 그 사물의 도구화를 끊어내고 도구화를 벗어나는 것이 더 중요한데, 어 새롭 그 새로운 개념은 가지고 왔지만 똑같은 방식으로 착취를 하고 똑같은 실패를 하는 것을 경계하기 위해서 기술과 자연과의 그 연합, 기술과 자연과의 그 사회 구성, 연합이 낫겠네요. 어소시에이션이지만 연합에 대해서 새롭게 생각을 하기 위해서 이 개념을 강조했다라고 하셨습니다. Okay. We also have. Thank you very much for your answer. We have several questions on the chat. Do you have time for one or two questions? No? Uh, Do you have to uh, leave? I have to leave. Yes, it's Uh, more than 2 hours already. okay, I'm okay, afraid I have to leave. okay. Then, T- yeah, if you have last words to the audience or to the readers of the book or to the publisher, you can say that, and let's wrap it up. Yeah, I will say sorry to the audience who asked questions, and I will. Yeah, they are very interesting questions, but maybe I will Yes, I'm send you so later. Yeah, I'm yeah. Go ahead, sorry, go ahead. Yeah. but yes, it was a real pleasure to give a talk and to respond to your question. I found them extremely interesting and relevant. And I might also stress that this is the first, in fact, the first translation of the book that came out. And so it's a very special occasion, and I'm very grateful for this opportunity to present some of the ideas to you. And I hope that you found them convincing, and it invites you to dig deeper into the argument of the book. As I said, it was only possible, it might have been too dense to put all these arguments in the talk, but I tried to give you an idea that makes, let's say, gives you the appetite to, Appetite. to get the whole meal, you know. Okay, okay. Okay, I So that stop was here. the Otherwise, appetizer. Okay. yes. 네. 그, 2시간 뒤에 어디 가신다고 질문 시간을 40분까지 해달라고 아까 하셨는데, 이미 한 거의 30분 가까이 지나서 좀 질문 많이 해주셨는데 다 답을 못하게 돼서 되게 죄송하고요. 정말 죄송하고요. 오늘의 강의가 아주 재밌었고, 또 질문들과 이 토론이 굉장히 흥미로웠고, 이 책이 이제 외국어로 번역된 건 지금 이번이 처음이라 굉장히 특별한 기회였고, 또 이 책이 설득력이 있기를, 이 책에서 얘기하신 것들이 또 재밌게 다가오시길, 또 더 이 책을 깊게 파고드는 데 도움이 됐기를 바라고, 또 오늘 강연록 강의 올려주신 그것도 좀 굉장히 뭐죠, 빡빡하고 내용을 치밀하게 다루긴 했지만, 이게 좋은 전식으로, 에피타이저로 해서 이제 책을 더 맛있게 드시는 데 도움이 됐으면 좋겠다라고 말씀해 주셨습니다. Okay, thank you so much for, yeah, more than 2 hours, for your energy, for your book, for your lecture, and for the answers. And wish you have a great Saturday
afternoon. Thank you so much. Yeah, thanks Yeah, a lot. Thanks a yeah, lot for the invitation. Bye thank you. bye. Bye bye. Bye. 아이, 감사합니다. 아이, 새끼만. Bye. 네, 오늘 와주신 분들 모두 감사합니다. 네.